Fine. So what is this function doing here? The function basically is we declare this new variable. We call it as file. Okay. So what am I doing here? So I've created a class CSV Reader. In that I have declared a function. Okay, so read lines from CSV, which will read all the lines from the CSV file and print it. Right now it is printing, only print. Here, what you need to do is, so now we need to test this. Okay, so how do you test? See, there are multiple ways to test. So we can write test cases. So let me try if we can write a test case. Okay, so write test case in how do you create them? See, under test you have this demo RESTful API application test class. Okay, for class like LE, so you can write test methods. Test void test CSV Reader. So here, so I need to test. How do I test? So first I should create the object of CSV Reader. Okay, so I will do that. Okay, reader is equal to new object equal to new CSV Reader object. Okay, and I should pass the file. No, the constructor it is not required to pass. I just need to call CSV Reader dot. So now what I will do here, so I will remove this hard coded name from here and place it in my test function. So file ఇది అర్థమైందా ఏం చేస్తాను నాన్న if you guys say so this CSV reader whether it is reading properly or not I need to test, right? Test చేయాలి కదా so ఎలా టెస్ట్ చేయాలి see I need to create an object and call this function. I need to create an object of this one and call this function. So where do you test it? See, you need to call this particular function, right? So I need an object. So either you can do it in the application class here, test challenge, or you create a test here. See, this Java demo RESTful API application test class is there, right? So there you add one method, okay, test read and create an object and test it out. So I will call the function read from CSV file and I will pass the file name here. Okay, and close this. So this fellow again throws an exception, right? So we need to add the same message. Understand exception handling in Java, guys? Yes, sir. Arthama, Miko Aparna and Manisha Yes, and Navin? Yes, sir. Yes, sir. So, see, because this line, read lines from CSV, right, it throws an exception. So, either you put a try catch block around it and catch it, or you have to mention that it throws an exception, IO exception. So, you should always do this when you want to do the IO exception. Okay, so now, so I am calling that function which will return list of strings. So which are basically all your lines. Lines is equal to okay empty array list create cheskunda array list object the import class list class. Hey, list class you understand, right? So list class lo
Okay, let me explain you that. Okay, so let me delete this. See, what is a list basically? The list is the collection of items. So collection items అంటే ఏమి? See, ఇది array కాదు, లిస్ట్. సో ఫస్ట్ ఐటమ్ లో ఏముంటుంది, సెకండ్ ఐటమ్ లో ఏముంటుంది? దిస్ ఇస్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్, రైట్? సో ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ దీంట్లో ఫస్ట్ లైన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ లైన్ దీంట్లో సెకండ్ లైన్, have third line, okay, fourth line. So what is that? All your file contents will be stored in the list. So where is the so first line is the header, right? So this header, the header will be containing where the first item, the second line, third line, like this. It will be stored in a list. So this function CSV Reader dot lines from read lines from CSV will return a list of string. So that should be stored in this variable. So adedi return chesta undo danni you should store it. So when I call this function, the error is on. Okay, hold on. So see, what does this function return? It will return the lines in the string. So ikkada this is within the class. Okay, so I am going to create an array list. Okay, and add each one of the line. So after reading the line, so see this, I have read the line, right? So line is equal to br dot read line would have read the line. So that will read the line, and that line has to be added to the string, added to the list. Okay, so that will be the line. So you are storing that into lines, the list of lines. Okay, lines. So I will explain you guys again. So what I am doing, so I am creating first the empty list where I will store all the lines. Then I am creating the file reader object with the file name, so which is passed as a parameter to this function. Then I am creating a buffered reader and storing and using that buffered reader to read line by line. So within this while condition, I am reading the line. So I am reading the line and comparing that with not equals to null. So if it is not equal to null, that means there is some content in the line. So that I am printing and storing into the lines list. After this while loop is over, you have all the lines in the file. When line is null. So when will the line contain null? When all the lines at the end of file has reached. Okay, so you can read that function. Okay, read line the help storage. So return. Okay, so return contains the contents of the line, not including any termination character. So the termination character is basically your /n. So /n will not be included into your line. Okay, and or null. See, if you see what it is says, it will return a string containing the contents of the line or null, including or null. So that means it returns null if end of the string has reached or end of the file. Okay, so buffered reader in this, it will convert the file as a stream. That's why he has mentioned it as a stream. Okay, so when it returns null, so after reading the line, I am storing it into the list.
So I'm storing it into the list, and when the while loop is over, all the lines are stored in the list of lines. So that is I am returning as a output. So now I need to test this. So testing and timing. See how many lines this contains. This contains 5 lines. Okay, so the list should contain 5 items. So that I can check. Okay, so what I will do is, so I will not use a testing key J. We use something called as JUnit. Okay, I am not going to introduce you JUnit right now, but I am showing you only the output of this particular function after I call. Okay, so ikkada function can be, when you call this function, I have a system.out in this function, right? So this will be printed, every line will be printed. Okay, or I can loop through all the lines and print the. I will show you both the ways. Okay, so let's run this. So how to run your test? See, when you are running a test, right? So you see a green arrow mark here. Okay, you just click on this, run. Hold on. Okay. So run the test. So it will print. So whatever the test you are running, right? When I run this particular function, I have a system.out. It will print all the lines of the particular file, the contents of the file. అర్థమైందా అంతా మీకు? ఇప్పటివరకు అర్థమైందా? Yes, sir. Come in, sir. ఎస్ అని లేదు, నాకు ఎస్ ఎలా అనిపించదు. అర్థమైంది సార్. ఎస్ అన్నారా, నో అన్నారా మీరు? Have you understood, Shrikant, Naveen? Okay. Understood, sir. Nico, Naveen? Understood, sir. Voice quality is very bad, man. Okay, so you see this test reader output line, first line వచ్చిందా? సో ఇక్కడ ప్రింట్ ఏది ప్రింట్ చేస్తున్నాను నేను? CSV reader వెళ్ళి, so I am printing out the line is equal to, so దీన్ని తీసేస్తాను నేను. So I will remove this line is equal to, and then again I will run same test. Okay, so where is that? It is here. So I will run it again. So you see the line equals వెళ్ళిపోతుంది, అన్ని లైన్స్ ఏమున్నాయో అన్ని వస్తాయి. So ఇక్కడ ఇది క్లియర్ test CSV reader. See, this is the test, right? So if you see this, is printing all the lines in the file. So ఈ file లో ఏమున్నాయి అన్ని print చేస్తాం. So you have finished your CSV reader. Okay, so what does CSV reader do? CSV reader will read the file. Okay, so I can change this. See, irrespective of the file, it changes. So because I am returning as a string, I can read any file. Say for example, ఇంకొక టెస్ట్ రన్ చేస్తాను. సో నేను ఇంకొక టెస్ట్ యాడ్ చేయడం చూపిస్తాను చూడండి. So I can add one more test. Okay, void. So you can give test name. I will read this time. What I will do is I will read a different file. Okay, see, I'm just reading the lines and dumping it on the screen. So display చేస్తున్నాను అంతే. Okay, I will copy this itself. Control X.
I will call it as sample.csv. Okay, the same folder lo sample.csv. So I will copy paste the same test. Okay, Control C. So testing ila cheyadam. So I'm saying test CSV Reader. So test, see, naming convention ela untundante test every test underscore. So the class name CSV Reader, okay, and your function read CSV file underscore. See, what is the condition you are checking? You are reading a sample CSV, okay, sample CSV file. So ikkada nenu I will change the file name sample.csv. ఇంతే. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇంకో సిఎస్వి ఫైల్ శాంపుల్ డాట్ సిఎస్వి పాస్ చేశారు మీరు ఇక్కడ. సో ఇట్ విల్ షో యూ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద సిఎస్వి. ఓకే, సో basically I'm reading all the lines to whichever the file is passed and storing it into the list of strings. So see, I have not yet converted into the objects yet. I'm just reading every line and storing it into the string. Okay. Chana lines unnai. So it is still reading. I don't know how many lines are there. Let me open and see. There are so many actually. So if you see, there are 17,000 lines. Okay, so then I can check that. I will show you. Okay, so then ఏం చేయొచ్చు, go to this. See, all the lines which are read from the file are stored in the list of lines, right? So a lines, I can print. Sorry, is out. I can print the length of the string. Lines dot length ఎలా తీసుకుంటాము, count size. So this function. So ఇప్పుడు see, what did I show you? I showed you it contains around some 17,000 lines. Okay, so let's see if all the lines are read. I will run this. So 17,000 odd lines undi, and the lines kuda ravali. But is still running. Okay, so let's see how much lines I got. So last kilpe vachinda 17,002 lines, 29 lines. So all the lines here read. Okay, so irrespective of what it contains, right, you are reading the lines of a file and storing them as a list of strings. So where every item is a line. Okay, understood? Huh? Yes, sir. Okay, so Aparna, Manisha, and Naveen, meeku arthamainda? Yes, understood, sir. Others, Aparna and Manisha? No response. Huh? Yes, sir. Understood, huh?
మీ వాయిస్ క్లియర్ వాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు శ్రీకాంత్ అండ్ నవీన్? Yes, sir. నాకు మాత్రం వినపడతా ఉంటుంది. ఓకే, అట్లీస్ట్ చాట్ లో పెట్టండి, మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకే, గుడ్ గుడ్ గుడ్. If you have understood, it is good. Otherwise, you can ask me again. Okay, I will. When I ask you some question, please reply it in the chat. Okay, I assume that you have understood. Okay. Good, good. Okay. So, నేనేం చేశాను? I have created one class. So it is basically file reader. Okay, so CSV file reader కాదు, అది ఏ ఫైల్ ఇచ్చినా కూడా రీడ్ చేసి పడుతుంది. టెక్స్ట్ ఫైల్ say for example, let me create one more file. Okay. See why I'm showing this is it is very important. So single responsibility principle అంటే ఇదే. ఒక క్లాస్ కి ఒకే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వాలి. అంటే ఫైల్ రీడింగ్ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ. So that file reading responsibility is given to this CSV Reader class, and it does only the file reading. It is not converting it to any object. It does only the file reading. So all the lines are read and it is stored into the list, and that list is returned. So now let me create one more text file, new text document. Okay, I will call it as test sample. Okay, so and let me put this file. This is a sample file. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So see, this is not a comma separated file. Okay, Control S, save this one. So it is not a CSV, test sample.txt. So what I will do is I will just go to this application test. ఇంకొక టెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఇంకొక టెస్ట్ క్రియేట్ చేసి దీన్ని నేనేం చేస్తానంటే శాంపుల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అంటాను. టెక్స్ట్ ఫైల్. సో దీన్ని ఐ విల్ జస్ట్ రీనేమ్. సో టెస్ట్ శాంపుల్ డాట్ టెక్స్ట్. సో ఈ ఫైల్ నేమ్ పంపిస్తాను. సో ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ CSV ఫైల్. లెట్ మీ రన్ దిస్. వచ్చిందా? 10 lines. సో ఇదేం పెట్టాను అది వచ్చేసింది. So you are reading a text file and storing each of the line into a string. Okay, so ఇప్పుడు what I will do is I will go back to that class CSV Reader and remove this system.out. So that I don't want to print anything in the class. Okay, so I will print it in a function. In the test, ఎక్కడ టెస్ట్ చేస్తున్నానో అక్కడే ప్రింట్ చేస్తాను నేను. ఇక్కడ వెళ్ళి ఏం చేస్తాను, ఫార్ స్ట్రింగ్ లైన్. సో ఈ సింటాక్స్ వస్తుంది అనుకుంటా మీకు ఫార్ లుక్ సింటాక్స్. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ ఎస్ అవుట్. Okay, so then I will just use this one. It's not important. Okay, so now what I did, I just removed a system.out.println here. So I don't want to keep system.out.println in this function. So I will just run this and show you. So నేను ఇప్పుడు printing ఎక్కడ చేస్తున్నాను, I am printing it somewhere in the test function. So this is a test method. Test case అనొచ్చు. It's a test case.
వచ్చిందా? Just print it. Okay, now see this guy won't print the lines. So because I have removed that system.out println from the function, this test, the older test, right, where I am not actually printing the lines, it will not show anything. Lines చూపించదు. అక్కడ తీసేసాను నేను. CSV Reader లో I have removed the system. So it will simply print what I am saying. I am not printing it here. I am just printing only the lines dot size. So that low sample.csv low, there are 17,000 files. Okay. So ఇక్కడ కూడా print చేయొచ్చు నేను. I will print all the lines here. Okay. So ఇక్కడ కూడా print చేయొచ్చు. నేను ఏం చేస్తాను, నేను సేమ్ కోడ్ ని కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను. అవునా? స్ట్రింగ్ లైన్ ప్రింట్ చేయడానికి ఏది కోడ్ ఉందో అది కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. అవునా? గైస్? Yes, sir. సో ఈ డూప్లికేట్ కోడ్ ని కూడా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. సో హౌ డు యూ ఎలిమినేట్ ఎ డూప్లికేట్ కోడ్? యూ క్రియేట్ అన్ అడిషనల్ మెథడ్. సో ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ ఫంక్షన్ ఏం చేశానంటే, ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ ఫంక్షన్ display all lines, and I will pass the list of string. So that will contain all the lines. Okay. So this is very small function. You will not know any difference. But if the bigger function is duplicated, okay, so ఏం చేస్తున్నాను నేను, I will call this function. So ఇక్కడ number of lines reduce అవుతుంది. So what I will say, display lines, ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాను, lines అనే వేరియబుల్ ని పాస్ చేస్తాను లిస్ట్. ఇక్కడ కూడా అంతే, డూప్లికేట్ లైన్ కోడ్ తీసేస్తాను, డిస్ప్లే. సో దీన్నే కోడ్ రీఫాక్టరింగ్ అంటారు. See, you are removing the duplicate code. See, ఈ సింగిల్ లైన్ అయితే డూప్లికేటే, ఇక్కడ కూడా ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఉంది, డూప్లికేట్ అని వచ్చింది. బట్ జస్ట్ అజ్యూమ్ యూ హ్యావ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ డూప్లికేట్ కోడ్, 100 lines ఆఫ్ డూప్లికేట్ కోడ్, అంటే ఒక 10 places లో రిపీట్ అయింది డూప్లికేటెడ్ కోడ్. సో డూప్లికేట్ కోడ్ నుంచి చాలా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అగైన్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జస్ట్ say I'm just removing the duplicate code. Don't worry, that's all. The duplicate code ఒక function లో పెట్టేసి I'm just calling that function. So I'm passing the same lines variable. Okay, so ఇప్పుడు అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ వర్క్ అవుతుంది. సో అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఒకేసారి రన్ చేయొచ్చు నేను. ఓకే, సో దిస్ ఐ విల్ షో యూ. సో email.csv లో ఏమున్నాయో అని వస్తాయి. ఇంకా రన్ కాలేదు, just will run. అయిందా? వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు మొత్తం అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఒకేసారి రన్ చేయొచ్చు, చూపిస్తాను చూడండి. సో టెస్ట్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1, 2, 3. సో దర్ ఆర్ 3 టెస్ట్ కేసెస్. సో ఐ విల్ జస్ట్ రన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఈ క్లాస్ ఏ క్లాస్ లో ఉందో అది మొత్తం తీసుకొని రన్ అంటే అన్ని 3 టెస్ట్ కేసెస్ రన్ అవుతాయి ఒకేసారి. సో బేసిక్లీ యూ ఆర్ టెస్టింగ్ 3 times with 3 different inputs. సో ఆల్ 3 టెస్ట్ కేసెస్ పాస్. ఈ గ్రీన్ కలర్ వస్తాం కదా, వచ్చాయంటే పాస్ అయినట్ల. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఏదో టెస్ట్ ని సెలెక్ట్ చేస్తే చూపిస్తుంది దాని అవుట్పుట్ ఏది.
So first the we are just reading the email.csv which is the next to the which is this read CSV sample text file text name. So ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ ఉందో అదే టెస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఇది okay, so or you click on this, it will go there. It is not going actually. చిన్న వచ్చింది చూడండి, డబుల్ క్లిక్ చేయాలి. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది, అవుట్పుట్ కూడా చూపిస్తుంది. సో ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ పాస్. సో యూ అండర్స్టూడ్ హౌ టు రైట్ అ టెస్ట్ కేస్, బట్ ఎలా చెక్ చేయాలి ఇవన్నీ we will cover later. So what I have done, I have just created one class CSV Reader and passing different inputs, okay, and checking if it is working. So here how am I testing it? I am writing test cases. So this one is one test case and I am verifying it manually. అంటే మాన్యువల్ గా వెరిఫై చేస్తా ఉన్నాను, ఏమి ప్రింట్ అయిందో లేదో అన్ని చూస్తా ఉన్నాను. యూ కెన్ ఆటోమేట్ దట్ కూడా. అంటే సో ఇప్పుడు email.csv లో ఎన్ని ఉన్నాయి లైన్స్, 5 లైన్స్ ఉన్నాయి. సో దాన్ని అజర్ట్ అని వస్తుంది స్టేట్మెంట్స్, అవన్నీ యూజ్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత చూపిస్తాను నేను మీకు. సో దిస్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ CSV Reader. ఓకేనా? సో లంచ్ బ్రేక్ తీసుకుందామా? లంచ్ బ్రేక్ తీసుకొని తర్వాత నేను మళ్ళీ చెప్తాను మీకు ఎప్పుడు. ఇంత అర్థమైందా? ఓకే సార్, అర్థమైంది సార్. ఇండివిజువల్ గా అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అట్లా ఒక్కటి మాత్రమే ప్రింట్ అవ్వాలంటే సార్ ఫైల్. What I have done is సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏమి, ఒక క్లాస్ కి ఒకే ఫంక్షనాలిటీ ఇవ్వాలి. ఒక ఫంక్షనాలిటీ అంటే రీడింగ్ ఫైల్ ఇస్ వన్ ఫంక్షనాలిటీ, దెన్ రీడింగ్ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ద ఫైల్ కన్వర్టింగ్ దోస్ లైన్స్ టు the objects is another functionality. So I will write a separate class to convert those lines to the objects. Okay, so that we will see next. So ఇప్పుడు ఇంతే చేసాము. సో మీరేం వాడుతున్నారు? ఫీల్డ్స్ కన్వర్ట్ చేయడం వాడుతున్నారా శ్రీకాంత్? సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా సార్, CSV ఫైల్ లో ప్రాపర్టీస్, ఫుల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, యూజర్, అలా మాత్రమే అవి మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు అవును. సో మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏమి, దీంట్లోనే డేటాని మనం రీడ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద డేటా? ద లాగిన్ ఈమెయిల్, ఐడెంటిఫైర్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. సో దిస్ ఇస్ ఎడర్, వీ నీడ్ టు ఇగ్నోర్ ఇట్. సో దిస్ డజంట్ కంటైన్ ఎనీ డేటా. సో జస్ట్ ఎడర్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ఏ కాలం లో ఏ డేటా ఉంది దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటాయి హెడర్. సో మిగతావన్నీ ఇట్స్ యాక్చువల్ డేటా. సో ఈచ్ వన్ వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ అన్ ఆబ్జెక్ట్. రైట్ శ్రీకాంత్? యూ అండర్స్టూడ్ రైట్? అంటే మీ క్వశ్చన్ అదేనా ఇంకా వేరేనా? అదే సార్, అదేనా? ఓకే, సో ఇది చూపిస్తాను నేను మీకు. సో నేనేం చేస్తాను తెలిసిన, I will convert each one of the sample CSV ఉన్నాయి కదా, దాన్ని కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇంకొక ఫంక్షన్ చేసి చూపిస్తా, ఇంకొక క్లాస్ రాసి చూపిస్తాను మీకు. అదేం చేస్తుందంటే, ఇప్పుడు ఏం చేశారు మీరు CSV రీడర్ లో లైన్స్ రీడ్ చేశారు. సో ఎవ్రీ లైన్ ఉంది మీకు. సో ఇప్పుడు టెస్ట్ రీడర్ దీంట్లో హెడర్, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ హెడర్. యాజ్ ఈజ్ టెక్స్ట్ ఫైల్, ఆ ఫైల్లో ఏది ఉన్నాయో ఆ కంటెంట్స్ అన్ని రీడ్ చేసి ఎవ్రీ లైన్ ని ఒక లిస్ట్ ఐటమ్ లో పెట్టారు. సో ఇప్పుడు నేను I will use the list and convert each of the list item, which is a line, to an equivalent object. Okay na? Okay then. But same object different objects create అవుతాయి. different. So మీరు అది డేటా ఏదో ఉందో దాన్ని చూసుకొని మీరు you can modify. అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో అయితే ఈమెయిల్ ఉంది, ఓకే, బట్ ఇంకొక ఫైల్లో అయితే ఇంకా ఏదో డేటా ఉంది కదా. సో విచ్ ఇస్ ద అదర్ వన్, వేర్ ఇస్ దట్? సో దీంట్లో sample.csv లో అయితే వేరే డేటా ఉంది. సో యూ నీడ్ టు యూజ్ అ డిఫరెంట్ క్లాస్ ఫర్ దట్. అర్థమైందా? అంటే డిఫరెంట్ క్లాసెస్ అప్పుడు. సో అంటే మీకు ఫైల్లో ఏ డేటా ఉందో దానిపైన యువర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో విల్ డిఫర్. సో ఇది this data I need to store it into an object, so I need to have a different class. Because the fields are different. ఇక్కడ year and year industry code అవన్నీ ఉన్నాయి.
ఈమెయిల్లో అయితే ద ఫీల్డ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ క్లాసెస్. ఓకే, ఇవి రెండు చేసి చూపిస్తాను లేండి మీకు. ఐ విల్ షో యూ బోత్. సో you are basically what you are doing, you are converting a CSV file, reading it from the CSV file and converting it into the list of objects. So ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ లైన్స్ కి తీసుకున్నారు. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ లైన్స్ ని నేనేం చేస్తాను, లిస్ట్ ఆ ఫైల్లో ఏది ఉన్నాయో చూసుకుంటాను నేను, కంటెంట్స్ ఏమి ఉన్నాయో చూసుకొని దాని రెస్పెక్టివ్ ఆబ్జెక్ట్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ దెమ్ ఇంటూ ఇండివిజువల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఈ టూ ఫైల్స్ ని చేసి చూపిస్తాను మీకు నేను. చూడండి ఒకసారి. సో చూసేసి తర్వాత దీన్ని వీ కెన్ స్టోర్ దెమ్ ఇంటూ ఇండిపెండెంట్ టేబుల్స్ ఇంటూ అవర్ repository. So